government land was another language of crown land. And as Mwalimu had said, at some point, the queen sitting somewhere was told, put kidole hapa, akaweka kidole. From then on, we had become tenants of the crown. Tumeondoa hiyo bila mtu yoyote kupiga kelele. Tukasema no more government land. What you have is 3 types of land ownership in Kenya, or land tenure. Public land, what used to be called land, government land, is now called, in whose interest? In national interest. It is called public land. And no government official can implement it. Only the Constitutional Land Commission can implement. Next, Mzungu alisema, Mwafrika ni mtu mjinga sana, hawezi kukubaliwa kuwa na cheti cha ardhi. Hajui chochote kuhusu ardhi. Kwa hivyo, sisi tutakuwa tunasimamia maslahi ya Mwafrika kuhusu ardhi. That was called trust land. Yo, tumepiga teke kabisa. It is called community, including by definition of community interest and community identity. Also to be implemented on behalf of the people through the commission in consultation with the county governments. Unajua revolution na namna hiyo ikifanyika mahali, watu wanalia, wanakimbia kwa Trump, wanasema huku tumenyang'anywa ardhi bila malipo yoyote. And we were driven by national interest. Sasa kulikuwa kuna ujanja wameweka huko. Wameweka kitu kinaitwa leasehold. Leasehold. Nini? Hiyo tutakuja. Wamekataa kutengeneza sheria. But the principle is in the constitution. So wakasema, don't touch leasehold. Kulikuwa kuna wazungu fulani kichwa maji. Na si matusi, mimi Mswahili, ashakumsi matusi. Ati walikuwa na leasehold ya 999 years. Mwaka 1000 kupungua mwaka mmoja. Birthday ya mtoto wake ukiimba imepungua iwe miaka 1000. Huyu bwana mchokozi, yule dada mchokozi, walikuwa wanataka kuteremsha hizo leasehold to 10 years. Watu wakavurugana wakasema okay sawa. No leasehold shall be given to any person of more than 99 years. Tulingoja miaka 60 iko karibu kufika kuisha hiyo 99. Lakini kukawekwa mwinga hapo. Baina. Somebody said something. We can talk about that in terms of guerrilla tactics. But kukawekwa kamwiba hapo. Freehold land. Hakuna foreigner anaweza ku-own freehold land in Kenya. Hakuna. Be it a human being or be it a company. An entity with legal capacity or personality. They can only lease. Sasa tatizo liko wapi? I'm demonstrating this with one chapter. I can go to every chapter and show you where the national interest is. Personally. Yeah? But I'm using land as an example because
it is at the heart of our problems in Kenya. Matatizo matatu yalitokea na ndio ya mwisho haya kwa sasa. La kwanza, tulikuwa tunapiga makelele, huyu bwana akaitwa mjinga, sisi wengine tukaitwa wazimu. Tukasema let us provide as much detail in the constitution as possible. Kweli au si kweli? Let us provide as many details there as possible. Sasa wangapi katika hii room ni mawakili? Inua mkono. Mawakili, lawyers and advocates. Jamani, haya matusi si yenu eh? Nyinyi mko hapa, nia zenu ziko wazi. Wakatokea maloya waliofunzwa uloya wao kupitia the British system, wakashika pua. Constitution should only have principles and not detail. Unasema uongo jamani. Constitution should not have any detail. The detail should come through the legitimate elected officials through the legislative agenda. Pia tukakataa kuzungumza in too much technical detail. Hii kizungu mingi. Let us use ordinary plain English, idiom that the people can understand. Constitutionalism and rule of law is a technical legal field. That's what we were told. Can you imagine if we had put those details there? We will not be in this mess of implementation. Then, last two I said, one, Kenya always has a tension between progressive actors and what is called elite consensus. So this constitution has large the people's views, right? Which are transformative, progressive, radical, transformative, revolutionary. And every part that is not working in this constitution, show it to me, I'll show it to you when the elite consensus occurred, and where, and at what time. And was it during the day or during the night? And how many bahashas were around there? So lastly, if we wait for those who come from the elite consensus, tunataka power. Mimi mkali si mkali. Mimi ni simba si simba. Ambia, lakini mbona una sound kama paka mdogo? Wala si matusi. Ashakum si matusi. Ikiwa mnangojea elite consensus, this constitution will not be implemented with fidelity, because the chance is refusal to implement this constitution with fidelity. When somebody who comes from the transactional elite consensus say, I will not implement total order, does this constitution allow for citizen arrest? Nipigwe teke, warushe tiagas, wapige watu, ukiwe jela. Lakini watu waimba na unyonge, sijua naogopa kuna mtu atarusha tiagas uko nje. Thank you so much for listening to me.
and I'm open to interact with you. And if I have offended any one of you, I profusely apologize, but don't regret. I will do it again the same way. Thank you very much. Mmesikia hiyo sauti na hiyo nguvu. So yeah, na tulitaka haya so that this agenda is deep, very deep. Sinaona pale nilianzia wakati wa ukoloni wa Uingereza. Zein alitupeleka Vasco da Gama. Sawa. Wakenya wanawaita what do you call the Portuguese in Kiswahili? Moreno. Tusi kubwa kwa Mwafrika hili. Mreno manake comes from the original root word reno, meaning my master, my king, my leader. Kama huna jina wa kuwaita, waite wa Portuguese. Lakini sisi Waswahili tunawaita Maafrika. Yani mashetani. So the challenge is what the challenge of this discussion is you can't discuss Kenya unless you know Kenya. No. So you can't say we want this, we want that, unless you understand where you have come from and where you're going. Clearly. You can't defend a nation you don't know. You see the way Iranians are defending their nation with their blood and everything against the most powerful nations in the world. Yeah. Why? Because they know their history. 2,000-year history. They know it. Every Iranian child knows the Iranian history. Hapa siku hizi mtu anamaliza Form 4 university hajui hata historia ya katiba. Yeah, hajui. Naona. Na kama hujui historia yako, wewe unaenda wapi? Wewe ni nani? So, if you don't know your history, again you'll be colonized. Mkoloni tena, you'll be colonized. And that's what's happening today. And that's why you find it's very easy to be bribed. It's very easy to bribe uneducated Kenyans, a schooled Kenyan, but not educated. You know, there's a difference between education and being schooled. I would say 80% are schooled, but not educated. Sababu education ni hii. Historia yako, ya nchi yako, utu wako. The lady who talked about utu. Utu wako na utaifa wako. If you don't know that,